IT ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ IT ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ NDMA ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ NDMA ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ अच्छा पैन बनाया पैन अच्छा बनाया Yeah, we should start. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everybody. Assalamu alaikum and good afternoon. It is third session of the day. In fact, in this venue, there were 4 sessions today, and these sessions were planned by CESRIC. Teşekkür ederim.
değerli konuklar, sevgili öğrenciler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Eyüboğlu Fen Lisesi Müdürü Sayın Kudret Uluköy'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. İlçe Milli Eğitim Müdürüm, okullarımızın kurucusu Doktor Sayın Rüstem Eyüboğlu, okullarımızın genel müdürü, genel müdür yardımcıları, müdür ve yönetici arkadaşlarım, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili mezunlarımız ve değerli velilerimiz. 21. mezunlarımızın mutluluğunu paylaşmak üzere düzenlediğimiz mezuniyet törenine hoş geldiniz. ...46 yıldır yetiştirdiği mezunlarıyla toplumun içinde saygınlık kazanmış, kalitenin öncüsü olmuş, Eyüboğlu çatısı altında güçlenen fen lisemiz 23 yılı geride bıraktı. Bugün mezun olan genç bilim dostlarını üniversiteye uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu yıl Nobel Kimya Ödülünü ilk defa bir Türk bilim adamı olan Profesör Doktor Aziz Sancar aldı. Ödülünü aldıktan sonra Sayın Aziz Sancar, ben Atatürk'ün yaptığı devrimlerin, Cumhuriyet'in çocuğuyum. Beni yetiştiren köy enstitü mezunlarıdır. Savur, Mardin ve İstanbul Tıp Fakültesidir. Ben onların bir ürünüyüm. Onlar vasıtasıyla aldım ödülü. Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ödülüdür. Açıklamasını yaptı. Sayın Sancar gençlere hem temel bilim hem uygulamalı bilim yapın tavsiyesinde bulunmaktadır. 2012 yılında ilk defa Almanya'da gündeme getirilen 4. Endüstri Devrimi gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde üretim stratejisi olarak tartışılmaktadır. Sizler bu Sivil toplum kuruluşunun içinde olduğu, yerel makamların, belediyenin, üniversitenin, kaymakamlığın, milli eğitimin içinde bulunduğu bir proje. Kapsamı çok geniş. Proje başvurucusu kuruluşumuzun temel derdi Ağrı'da okula gitmeyen kız çocuğumuz kalmasın. Bu şiarla yola çıktı, projesini bize sundu, biz kabul ettik ve bunları uygulamaya başladı. Bunlar Ağrı'da özellikle kırsal, yani kazalar ve köylerde kız çocuklarını okullara göndermekte imtina eden aileleri ikna etmek ve bunların elinden kız çocuklarını okula göndermeleri için alıp okullaşma oranını arttırılmak. Çünkü malumunuz zorunlu eğitim 8 yıldı ve 8 yılı bile zor tamamlayan varken 8 yıl tamamlayanları da bunun içine aldık. Ağrı'nın yaklaşık 2100 metre yükseklikte bir köyünün muhtarı bizi arıyor. Ya projeyi arıyor. Diyor ki bizim köyümüzde 6 tane kız çocuğumuz var. Bu kız çocuklarımız çok akıllı, çok eğitime açık. Lakin babaları bunları yollamıyor. Bizim tabii projedeki arkadaşlar oradaki kaymakamı, ilçe milli eğitim müdürünü, projedeki kişileri, yörenin sivil toplum kuruluşlarını, çünkü oradaki sivil toplum kuruluşlarının önderleri aynı zamanda o bölgedeki kanaat önderlerinden de oluşur. O yüzden sözleri dinlenir. Bunları alıyorlar, Ağrı'nın bilmem kaç, işte 2000 küsür metre yüksekliğindeki köye gidiyorlar. Babalarını ikna ediyorlar, kız çocuklarını taşıma yöntemiyle şehir merkezine, yani ilçedeki bir okula getiriyor. Buraya kadarlık kısmı zaten yeterince büyük bir başarı öyküsü. Çünkü o yöre insanının bu şiarla hareket ederken böyle bir şekilde teşvik edilmesi ve kızlarını yollamaları zaten iyi bir başarı öyküsü. Ama bunlar bununla kalmıyor. Tabii 6 kız çocuğumuz aynı köyde oldukları için sürekli birlikte hareket ediyorlar. Bunlar teneffüs aralarında okulun etrafındaki, işte o içindeki alan ve çevresindeki alanda sürekli koşuyorlar. Ama anlam verdirilemeyen bir şekilde koşuyorlar. Yani teneffüs 10 dakika, bu kızlar 10 dakika koşuyorlar. Tabii işte inovasyon, yenilikçilik, akılcılık, ileriyi görerek düşünme bu anlamda çok önemli. Az evvel
Bu anlamdaki kamu personelinin eğitimlerinden de bahsetmiştim. Bu beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çekiyor. Bunları çağırıyor yanına ve bunlarda koşmaya ilişkin, yani cross'a yönelik bir mail olduğunu anlıyor. Hemen projeye ilçe milli eğitim ve il milli eğitim müdürlüğüne yazıyor ve projeden bunlara cross ekipmanı alınıyor. İşte spor ayakkabı, şort, tişört vesaire. Şimdi şöyle düşünün. Bunlar artık sadece okumuyorlar. Bunlar artık spor da yapıyorlar. Bu kareyi aklınıza alın. Ben bu etkinliğin kapanışına katıldım ve inanılmaz duygusal bir etkinlikti. Bir metraj karşınıza alın, bir finish çizgisi var. Karşıdan insanlar flu şekilde koşmaya başlıyor. Fluluk gitmeye başlayınca birinci gelen kişinin siz silüetini görmeye başlıyorsunuz. Birinci kişinin üzerinde Türkiye üniforması var. Arkadan gelen ikinci kişinin üzerinde Türk üniforması var. Türkiye bayraklı bizim milli takımımızı temsil eden formalarla bunlar yarışa katılıyorlar ve 6'sı o kadar iyi senkronize olmuşlar ki yapılan bir olimpiyatta, yani yapılan bir uluslararası yarışmada ilk 6'sı bizden çıkıyor. Şimdi yıllarca yapılan bu turnuvalarda İsrail birinci olurken ilk kez Türkiye Cumhuriyeti liseler arası cross şampiyonu oluyor. Bakın biz tam olarak bunlara dokunuyoruz. Tam olarak bu insanlara değiyoruz. Aslında bizim için küçük ama onlar için çok büyük müdahalelerde bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak sizlere şu çağrıda bulunmaktan imtina etmiyorum. İPA 1 çıraklık dönemiydi ama İPA 2 ustalık dönemi. Artık daha güzel, daha kapsayıcı, daha inovatif projelerle bekliyorum. Bu arada organizasyonda emeği geçen Esenler Belediyesi ve Avrupa Birliği Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok da dokunaklı bir hayat dokunuşuyla bitirdi daire başkanımız. Ama verdiği rakamlar muazzam. 800.000 kişi, yaklaşık 1000'e yakın proje bugüne kadarki tamamlanan yapı. Ama eminim bundan sonraki dönemde bunun da üstüne çıkılacak, öyle gözüküyor. Biz sosyal alanda neler yapılabileceğini Çalışma Bakanlığımızdan dinlemiş olduk. Unutmayalım ki bu projelerin bir kısmında da yine yabancı ortaklarınızla deneyim paylaşımında bulunabileceğiniz imkanlar da söz konusu. Bunu da aklınızın bir köşesinde her zaman tutun. Şimdi aslında belki de AB mali yardımlarının en görünen yüzü, yine en fazla insana dokunan boyutu ve tamamen insan hikayeleri, o da Erasmus Plus programı. Erasmus programı aslında hepimizin çok yakinen bildiği bir program. Ama genelde kamuoyu Erasmus programını şöyle bilir. Üniversitede lisans eğitimini alan öğrencilerin ya da yüksek lisans öğrencilerin bir dönem Avrupa'daki bir okula giderek eğitimini tamamlayarak döndükleri bir program olarak tanırlar. Ama bu Erasmus programın belki 12'de biridir. Hatta daha da az boyutudur diyebiliriz. Onun içerisinde insana dokunan 7'den 70'e hayat dönemi içerisinde tamamen insanlara yönelik eğitim alanında destek sağlayan birçok fırsat var. Ben sözü Rana Hanım'a vermeden önce şöyle salona bakıyorum. Gençlerden daha fazla oluştuğunu gördüğüm için önce bir merak ettim, sormak istiyorum. Aramızda Erasmus değişimi yapan kaç kişi var? Güzel. Yabancı misafirlerimiz de var. Onlar herhangi bir şekilde kendi ülkelerinde bu programdan yararlandılar mı? Evet, onlardan da olduğunu gördüm. Peki, öğrenci değişimi haricinde Erasmus Plus programı içinde olan kaç kişi var? Herhangi bir şekilde programdan yararlanmış. Güzel. Bunun öğrenci camiası dışında da dokunanlar olduğunu gördük. Şimdi onun detaylarını almak için ben sözü Rana'ya bırakayım. Bakalım Erasmus Plus'ın altında vatandaşa, sivil topluma ne gibi imkanlar varmış? Rana. Başkanım çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, sizler de hoş geldiniz. Ben sanırım doğaçlama konuşacağım derken Sunu geldi. Prompter alabilirsem memnun olurum. Teşekkürler. Değerli katılımcılar, Erasmus Plus programını ismen elbette hepiniz, pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Bazılarınız katılmış olabilir, bazılarınız proje hazırlığında bulunmuş olabilir daha önce. Veya etrafında, çevresinde çocuğu faydalanmış, kendisi, öğretmen arkadaşı faydalanmış olanlar duyabilir. Erasmus programı göreceğiniz üzere aslında sadece gençlere hitap etmeyen, sonundaki artının göstereceği şekilde sadece gençlere hitap etmeyen, herkesi içine alan bir program. Ben bugünkü panelin de hem anlamına ithafen hem de
süremize ithafen olabildiğince kısa ve öz bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Her şeyden evvel sizin birinci ana başvuru kaynağınız Erasmus Plus programını Türkiye'de kim uygular, kim yapar diye düşündüğünüz vakit Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülüyor. Bu bilgi şu açıdan önemli. Ulusal ajans ibaresini biz biraz sonra duyacağımız ortak, ortaklar, program ülkeleri gibi pek çok kelimenin altında geçireceğiz. Çünkü ajans dediğimiz aracı, agency olan bütün kurumlar aslında programa üye olan, yani sizin ortaklarınızı bulabileceğiniz bütün ülkelerde de bulunan kurumlar. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'de Erasmus Plus programını Türkiye Ulusal Ajansı yürütüyor. Örneğin Danimarka'da da Erasmus Plus programını Danimarka'nın ulusal ajansı yürütüyor. Dolayısıyla size ulusal ajans dendiğinde biliniz ki bu programı yürüten diğer ülkelerde de var olan bir kurum. Yani Avrupa Komisyonu ile sizler arasındaki o hibe değişimine, hibe döngüsüne aracılık eden, projelerinizi destekleyen, onaylayan, sözleşmelerinizi yapan makam ulusal ajanslar olarak geçiyor. Erasmus Plus programı aslında birazdan da bahsedeceğim, bu sene 30. yılını kutluyor. İşin programı olarak başlamış olsa bile farklı adlar altında uygulanmış bugüne kadar. Örneğin eğitim ve gençlik programları daha önceki yıllarda adını farklı farklı isimler altında almış iken, İçinde bulunduğumuz 7 yıllık 2014-2020 dönemin sağlık hizmetine erişebildiğini, kolayca erişebildiğini belirtmiş. Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki ilk engel de dil bariyeri ve geçici koruma kaydının yapılmamış olması. Son olarak bilgi erişimi de sormak istedik çünkü bilgiye erişimle ilgili ciddi sorunlar vardı. Mültecilerin sadece %15'i geçici koruma yönetmeliği kapsamında tabi oldukları hak ve hizmetleri, sorumlulukları biliyor. Genel olarak sağlık, işte acil sosyal güvenlik ağı dediğimiz bir sosyal yardım desteği, eğitim ve doğum kaydı ile ilgili daha çok bilgi sahibiler diğer konularla karşılaştırdığımızda. Temel olarak Suriyeli komşularından bilgiyi alıyorlar. Daha sonra bilgi kaynakları ise sosyal medya ve Türkiye'li komşular. Yasal destek ve suçun bildirilmesi konularında da ilk başvurdukları yerler polis. Aslında biz bu analizi yaparken tabii ki projelerimizi nasıl şekillendireceğimize göre yapıyoruz. Ve burada baktığımız şey de hak ve hizmetlere erişimle ilgili aslında hala Türkiye'nin yükü de ağır olduğu için bu alanda ciddi sıkıntılar var ve desteklenmesi gereken noktalar var. Ama bunun yanında mülteciler yaşadıkları şehirlere de artık hani krizde devam ettiği için adapte olmaları gerektiğinden artık sosyal uyumla da ilgili ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Ve biz bu konuyu da çok önemsiyoruz, altını çizmek istiyoruz. Projelerimizde yer almasına çalışıyoruz. Bunun yanında da tabii ki de insani yardım alanında Türkiye'de yapılacak çok iş var ve STK'lara ciddi sorumluluklar düşüyor. Ve STK'ların da bu anlamda kapasitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmelerine ihtiyaç var. Biz de bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu girişimlere çok açığız. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you, Hatem. Very good timing, actually. I want to ask you one big question. How representative do you think? Do you said it's not representative, right, for overall Turkey, yes. Of course. Yes. But how representative do you think this information here gathered for the Syrian population living in these cities? I think 7. I think İngilizce cevap vereyim isterseniz. I think it's representative of the provinces that we work. Of course, in some other provinces in Turkey, it may be much better or worse. So we cannot say anything about that. But we try to make a good representation of the populations that we reached in those provinces. So
As far as I remember, I think it represents 1% of the overall population, refugee population. The number of people that we reached, it represents like 1%. Okay, thank you. So I have lots of questions, but of course we have to keep the timing in mind. Of course, then we need education. We need to have they need to have access to education, more education. Social justice-based approach is needed, and we need to start working on social integration projects, right? Or continue working. So our next speaker is Eni Abuhanna. And she has 30 years of experience in managing project development in general, and specifically projects dealing with physical disabilities. And she carries a higher diploma in quality management and a master's degree in psycholinguistics. And she hails from Jordan, actually, from Amman, I suppose. Okay, and she's going to talk about innovative approaches in integrating Syrian refugees into the mainstream schools in Jordan. Here we are, education and in Jordan. Thank you. Thank you. What about my presentation? Is it on? How is it on? Sorry? Biz acaba Abuhanna'nın Okay. Okay. First of all, I would like really to thank all the organizers of this summit. It's really interesting to be part of this distinguished attendees. Special thanks goes to the. I think we are really Koch Foundation. Yes. No, I haven't forgotten you. I can never forget you. So thank you for inviting us, and thank you for being part of this distinguished event. But I would really like, and I like what you said, our moderator, regarding that refugees, they're not longer settled in only camps, but scattered in the urban areas and sharing the resources of the local citizens. And this is what we're going to say. In Jordan, we have 650,000 people, Syrian refugees coming in. They have been, of course, distributed in 4 camps, but again, we have a large number being living in the urban areas and together with their Jordanians. So what I'm saying now, with my presentation, I'm going to talk about the integration, the protocols that we at the Hussein Society apply with the Jordanians as well as the Syrians. So it's the same policies. Now everything, the Syrian refugees in Jordan, they are getting the same privileges of the Jordanians. And there's a big difference between integration and inclusion. I don't know if people really, I'm sure as a professor at university, you know exactly what we mean about integration and inclusion. And I would like to tackle this in my presentation, but if there is any, it's coming. Okay, I'll continue then. So as I said, here. Because I just wanted really to start my presentation by, conveying the greetings of Jordan. So some people, they were saying what interesting places they are. Here are some examples, okay? So, together we can do more and better, and this is our motto, and I think this will be, people, they say, yes, together we can do much more. I say we can do much better. Because coordinating between different parties, we can ensure we can avoid duplication, we can ensure to invest in the resources in the best way possible. So Hussein Society, this is I said innovative approach in integrating Syrian refugees into the mainstream schools within emergency context. That's to be aware, so that if everything I say, just to remind yourself about this. An outline. First of all, I would like to speak about the Hussein Society, which was established in 1971 by Her Royal Highness Princess Majda Raad. What is really interesting about the Hussein Society, it wasn't imposed, and this is what it didn't really impose its own agenda. It met the needs of the country. There was a big need then to serve persons with disabilities. Talking about persons with disabilities, by the way, 38% of the Syrian refugees living in Jordan, they have disabilities. So just imagine how much service they need.
So as I said, we are aware of the needs of the persons with disabilities, and we are providing comprehensive rehab services to persons with disabilities in general and children with physical disabilities in specific. Okay? But our aim is to include them into the society and not to be isolated in a sheltered workshop or a sheltered school. So as I said, we are committed to create an inclusive society by raising awareness in cooperation with the public and civil societies. And this is, again, something really, the only way that we could survive since 1971 till now is our cooperation with the public society, with the public sector, which is very important because, as we said, and this is the essence of this summit, we need each other. We cannot do on our own. Of course, but of course, respecting each other's roles. Promoting laws and safeguarding the rights of persons with disabilities. We work according to the UN Convention for the Rights of Persons with Disability. This is our benchmark. So the vision, we want to become, and we started being there, we are there almost, a regional training center by becoming a center of excellence. Now we have a regional project including Gaza, West Bank, Lebanon and Jordan to enhance the physiotherapy programs in the region. The departments, inside the society we have different departments, the early intervention program, the school, the CBR outreach, I don't know to what extent you are familiar with these expressions, mobile clinic, nutrition nursing, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, hydrotherapy, integration unit, mobility and adaptation, which is very important, that we try to provide comprehensive rehab services to be able to make a change. So if we prepare the children inside the society and the society itself is not ready to integrate them, so it is a big challenge that we have to meet, of course. The concept and programs, environmental accessibility, training, networking, we do believe a lot in networking, in rehabilitation, inclusion, and CSR, corporate social responsibility. A number of beneficiaries. Per year, we serve more than 4,000 people all around Jordan, including Syrians and Jordanians. We are always lucky to have His Majesty King Abdullah and Her Royal Highness, Her Majesty Queen Rania, attending our graduation. Every year we have a theme. We try to really empower the children in having their own way of thinking, and they are the ones to prepare the play for us every year. This is, I know that this is very interesting in talking about inclusion. Even our play yards is inclusive, where children with or without disabilities can enjoy the playground. By the way, at our society, the school includes children with and without disabilities, including Syrian refugees. So we are proud of this player, by the way. Okay, we of course focus a lot on assistive technology and art, music, and sport. Inclusion principles. When we talk about inclusion, what do we exactly mean? Okay, children with disabilities have all the right to obtain education and effectively take part in every aspect of life, irrespective of age, gender, and abilities. Inclusion in schools, together with other students, becomes a must as it enhances their abilities and provides a natural education milieu. I don't know to what extent Turkey has this inclusive environment inside their schools. They have. So inclusion makes the children with disabilities and effective members of their societies and enhances their sense of belonging to their society. This is, of course, the policies behind inclusion. The concept, inclusion education, is a process in which all stakeholders, we cannot just take the child and put him in the school. It's a long process, okay? It starts with, we educate the teachers, we rehabilitate the students, we empower the parents, and we involve decision makers. And we make networking with other NGOs. Otherwise, you cannot include, okay? And finally, and even not finally, at the beginning, remove barriers to access education. So we apply the holistic approach, and we provide comprehensive services and quality of life.
The goal, of course, and we applied the network intensive training. When we say network intensive, 5 minutes, okay. So leave that intensive training. You go back there. So as I said, we rehabilitate the child, we empower the parents, okay. As you can see, the caregivers. This is the only way you can create an inclusive society, okay. Every session we provide to the child, parents are involved with us in the session. The school staff, we go to the school and we educate the staff before integrating our children. We provide them with training. We educate them the rights of the people, of course, and the peers education. We go to the schools before including the child. We educate the peers who will be receiving our children before. These are the schools where our children are integrated. Okay. Accessibility. Every year, AHS makes environmental adaptation to 6 to 8 public schools through the support of AHS partners. So, as I said, it's a long process. It's a detailed process. By the way, the adaptation unit, persons with disability themselves, they are the ones to provide adaptation and make the environment accessible. After, before, of course, we do accessibility for the public schools. Okay. Challenges: lack of proper facilities and accessibility, lack of special education services, lack of financial support, resistance. But even though with all these challenges, we are able to overcome that. How to overcome: awareness, accessibility, and helper. Awareness strategy. We make campaigns at the national level. Okay. So I don't want to go through that. Networking is the answer for everything, by the way. Okay, towards an inclusive society. I just want to share this with you, with all my partners. Inclusion. It does not mean if you want to participate, conform to the cultural, social norm of the majority. It means diversity is so vital that every person will have his needs met so that all have access to the same opportunities to learn, play, and live. And thank you. Thank you. Since you know you have 2 more minutes actually, and you didn't use it. I'm sorry. I know it's very scary when people say you have only 5 minutes left. But thank you. But one question, maybe a quick question. Do you have a way or method to assess this end results after your, inclusion policies? Of course, we have a follow-up system. We follow the child. Of course, we have a continuous follow-up system. Okay, every child we integrate, we follow them up to 2 years and make sure that there are no dropouts for that. And thank God, I mean, 80% of the integrated children, we do this, by the way, we make a lot of surveys and we have this continuous cooperation with universities. Every intervention we do is evidence-based practices. And whether in the intervention or even assess the outcomes of this intervention. I see. Thank you. This is a very impressive project. And when I visited Amman, I visited Al Hussein Society. Please do. I would appreciate it. I visited already. You did? Thank you. So our next... Was I lying anything? Did I miss anything since you visited the... No. I'm joking. Thank you, Ms. Hanna, Abu Hanna. So our next speaker is Melis Şahin, and she studied public administration and holds a master's degree in local governance and global studies in Istanbul program from Marmara University, right? Fantastic. I wasn't aware of that program, to be honest. She worked at World Academy for Local Government and Democracy Foundation, WALT, and since 2016, she has been affiliated with the Foundation of United States and Local Governments in the Middle East and West Asia, MEWA region, and she is going to talk about migration management in intermediate cities in our region, and I
think you're going to explain what intermediate cities mean, right? Thank you. Floor is yours. Şu anda geliyor sanırım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Önce kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Melis Şahin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı Yerel Yönetim Komitesi sorumlusuyum. Kurumumuzun ismi oldukça uzun. O yüzden UCLC MEVA olarak ben geçireceğim kurumumuzu, İngilizce kısaltmamız. Aracı şehirlerde göç yönetimi MEVA bölgesi dedik. Aslında bir göç uzmanı olarak bugün burada oturmuyorum. Fakat göç çalışan uzmanlarımıza yeni bir perspektif çizmek amacıyla bugün buradayım. Şöyle ki artık büyük şehirlerdeki yığılmanın önüne geçemiyoruz bildiğiniz gibi. Yaptığınız her faaliyet belki göçü teşvik edici de olabiliyor şehirler açısından, göçmenlerin ya da mültecilerin yerleşimi açısından teşvik edici unsurlar haline gelebiliyor. Ve biz de artık bu yığılmayı nasıl engelleyebiliriz ya da nasıl hafifletebiliriz? Aslında bunu incelemek için bu konuyu ele alıyoruz. Sunumu içeriğinde ilk olarak kısa bir kurum tanıtımıyla başlayacağız. Ardından aracı şehirler nedir ve ne gibi dinamikler içerisinde barındırır? Ardından göç ve göçmenlere çok kısa bir değinip son olarak MEVA bölgesinde yani Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinde göç yönetiminde aracı şehirlere yönelik bir takım strateji önerileriyle naçizane devam edeceğiz. İlk olarak kurum tanıtımımıza geçiyorum. Biraz aslında karmaşık gelebilir. O yüzden ilk etapta bir dünya teşkilatının bölge teşkilatı olduğumuzu söylemekle başlamak lazım. Merkezi İspanya'da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı var ve bünyesinde 9 tane bölge teşkilatını barındırıyor. Aslında bu kurumun ilk olarak 1913'te kurulan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, 1957'de kurulan Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu ve 1985 yılında kurulan Metropol Kentler Birliği'nin birleşimiyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Habitat 2 süreciyle birlikte. UCLC MEVA da aynı şekilde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı dedik. UCLC Dünya Teşkilatı'nın 9 bölge teşkilatından biri. İlk olarak 1987'de kuruluyoruz. Ayula Emme ismiyle Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı olarak geçiyoruz. Ardından 2004 yılında bu az evvel bahsettiğim 3 kurumun da birleşiminin ardından biz de artık Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın ismini alıyoruz. Burada teşkilatımızın bir başkanlık tablosu bulunuyor. Buradaki asıl amaç aslında şunu göstermek. Partiler üstü bir çalışma disiplinimiz var. Şöyle ki kurum başkanlığımızı şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı yürütüyor. Aynı şekilde eş başkanlarımız mevcut. Ombudsmanımız Sayın Hayri İnönü Şişli Belediye Başkanımız, saymanımız Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker. Şimdi aracı şehirler kavramına geçmeden evvel kurumumuzun farklı tematik alanlarda, bunlar çevre konusundan tutun, sosyal içermeye kadar, turizmden kültüre kadar çok farklı tematik alanlarda komite bazlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir üyemiz yani belediyemiz ya da belediye birliğimiz bir komite başkanı ve bununla beraber eş başkanlarımız da var. Göç konusunda biz sosyal içerme komitemiz kapsamında inceliyoruz. Şimdi aracı şehirler konusuna ben geçmek istiyorum, vakti değerli kullanmak adına. Şimdi bu kavram aslında mimariden gelen bir kavram, intermediary cities ama başlangıç noktası orta ölçekli kentler olarak çıkıyor. Ve artık İspanya'da bulunan UNESCO kürsüsüyle birlikte bizim UCLC Dünya Teşkilatımız bir araya gelerek bu kavramın aslında daha derin bir kavram ifade ettiğini, büyük şehirlerle kırsal kesimler arasında bir aracılık rolü üstlendiklerini ifade ediyorlar ve artık o orta ölçekli kentler tanımlamasından aracı şehirler tanımlamasına geçiyoruz. Burada aslında çok keskin ayrımlar kullanmamak gerekir çünkü kavramı sığlaştırıcı bir etkisi olur. Ama yine de bir takım kriterler var. Şöyle ki nüfusun 50 bin ile 1 milyon arasında olması gerektiği ve de kırsal bölgeleriyle şehirler arasında bir etkileşim sağlaması gereği aracı şehirlerin dinamikleri arasında. Kriterlerimiz dediğim gibi burada 3 başlık var ama bunlar keskin kriterler değil çünkü oldukça yeni bir kavram, anlamı dolayısıyla yeni bir kavram. Konum olarak kır ve kent arasında demiştik aracılık rolü üstlenmesi ve başlıca büyük şehirlere de 90 dakikalık mesafede bulunması bu şehirlerin
öneminden biri. Ticaret ve ekonomi anlamında da yerel piyasaları harekete geçirme noktasında avantajlarının olduğu söylenilebilir. Burada aracı şehirlerin önemli bir tanımlaması Gold 4 raporunda geçtiğini söyleyebiliriz. Yerel demokrasi ve desentralizasyon küresel gözlemevi 2008 yılından itibaren farklı tematik alanlarda raporlar üretiyor. Ve burada deniyor ki dünya kentsel nüfusunun halihazırda %36'sı aracık kentlerde yaşıyor ve 2030 yılında geldiğimizde de artık bu oran %50'ye ulaşacak deniyor. Burada da aracı şehirlerin artık bildiğiniz gibi yeni kentsel gündem ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve artık bu küresel gündemlerin uygulanmasında aracı şehirlerin oldukça büyük bir öneme sahip oldukları ve kendilerine ait yeni bir kalkınma stratejileri üretmeleri gerektiği üzerinde duruluyor. Peki avantajları neler ICT's'in? Neden göç yönetiminde biz aracı şehirleri ön plana çıkarmak istiyoruz? Çünkü dış şoklara karşı daha dirençliler, yerel kapasite ve kaynakları harekete geçirebilme noktasında daha etkililer. Toplumsal ve kimliksel dokuları güçlendirerek buna bağlı olarak da aidiyet hissini burada kolaylaştırma rolleri var. Mevcut interlatları sayesinde çevresindeki kentlerle güçlü bağlar kurabiliyorlar. Daha etkili ve hızlı ekonomik hareketlilik sağlayabiliyorlar. Ve de yerel pazarı ve üretimi destekledikleri için kırsal alandaki tüccarları kentsel alandaki piyasalara ulaştırma noktasında da etkililer. Tabii ki bir takım dezavantajları da var. Azalan yatırımlardan etkileniyorlar. Bunun stratejik çözümü olarak da büyük şehirler ve çevre şehirlerde spesifik politikaların ve yatırım stratejilerinin uygulanmasını öneriyoruz. İkinci bir dezavantaj, metropollerde kalkınmaya ilişkin yaşanan sorunlardan bir takım olumsuz sonuçlar çıkıyor ve bu sorunlarla da başa çıkmak için gereken fon kaynağı ne yazık ki buralarda mevcut değil. Bunun alternatif stratejisi ise kırsal alanlar, aracı şehirler ve büyük şehirlerin bir araya gelerek işbirliği halinde bir çalışma modelinin geliştirmeleri. Sonuncu dezavantaj burada belirteceğimiz büyük oranda yasal olmayan yerleşmelere sahip olmaları, gecekondulaşma gibi ve yasal olmayan yine ekonomik faaliyetleri içermeleri. Bunun için de etkili bir önlem planını öneriyoruz. Dünyada ve Orta Doğu Batı Asya bölgesindeki aracı şehirlere bakacak olursak yaklaşık olarak 9.000'e yakın bir aracı şehir bulunuyor dünyada ve bu da dünya nüfusunun %20'sine denk geliyor. Kentsel nüfusun da %36'sına. Orta Doğu Batı Asya bölgesine bakacak olursak toplamda 502 tane az evvel saydığım kriterler bazında 502 tane aracı şehrimiz bulunuyor. Bu da toplam nüfusun %26'sını, kentsel nüfusun ise %38.5'ini oluşturuyor. Burada bir görüntü var. Bunu koymamızın sebebi bu ışıklı alanların yoğunlaştığı yerler metropolleri gösteriyor. Bu yoğun ışıkların kenar kısımlarında kalan yerler aslında aracı şehirler olarak tanımladığımız yerler. Şimdi göç ve göçmenlere yönelik çok fazla burada durmayacağım. Yaklaşık 1 milyar dünya üzerinde göçmen var. Bunların 750 milyonu iç göç, 250 milyonu dış göç, 65 milyonu zorla yerinden edilen insanlar oluşturuyor. 25 milyonu da mülteci ya da sığınmacı konumunda. 250 milyon dış göç içerisinde %10'u zorunlu göç eden mülteciler, %90'ı da çeşitli sosyoekonomik faktörlerden kaynaklı göç eden kişiler. Burada UNHCR verilerine yer verdik. Burada mültecilerin %55'inin çoğunluklu olarak nerelerden geldiklerini gösteren, gördüğünüz gibi Suriye birinci sırada geliyor, Afganistan ve Sudan olmak üzere. İkinci tabloda sağdaki mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri görüyoruz. Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran gibi devam ediyor bu şekilde. Fakat burada şunu belirtmek gerekiyor. Her ne kadar nüfus bakımından Türkiye'de mülteci sayısı fazla olsa da yoğunluk bakımından eğer inceleyecek olursak Lübnan birinci sırada geliyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Altta da gördüğünüz şekilde de yerinden edilmiş insanlara ev sahipliği yapan yerleri görüyoruz. Burada yine Orta Doğu Batı Asya bölgesinin %26'lık dilim içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. CMI Akdeniz Entegrasyon Merkezi 2016 yılında bir çalıştay düzenledi ve bu çalıştayın sonucunda toplam 38 yerel yönetim temsilcisine yönelik bir anket uygulandı. Irak, Türkiye, Ürdün, Lübnan, MEVA bölgesinde yer alan ülkeler, Hırvatistan'da olduğu için burada bulundurduk. Burada karşılaşılan zorluklar soruldu yerel yönetim temsilcilerine ve burada gördüğünüz gibi en fazla
hizmet alanında, ulaştırılan hizmetler bakımından sıkıntıların yoğun olduğu ifade edilmiş. Öncelikli konular hangi alanlara daha fazla ilgi duyuyorsunuz ya da önceliğinizi alıyorsunuz diye sorduğumuzda %68'de hizmetlerin daha nasıl iyileştirilebileceği, mültecilere sunulan hizmetlerin bu yer alıyor. İlginçtir ki %16'lık kısımla ikinci sıradaki maddemiz, burada bir kentsel planlamanın yani bir şehir stratejisinin oluşturulması aslında ilk etapta olması gerekirken biraz daha gerilere atıldığını görüyoruz. Son bölüme geldik hocam. Burada MEVA bölgesinde göç yönetiminde aracı şehirlere yönelik bir takım strateji önerileri mevcut. Peki ne yapabiliriz de büyük şehirlerdeki bu mülteci akınını biraz daha hafifletici faaliyetlerde bulunabiliriz? Öncelikle teşvik unsurlarını geliştirmemiz lazım aracı şehirlerde. Bildiğiniz gibi Kilis gibi bir örneğimiz var Türkiye'de. Gaziantep'in hinterlandında olan bu kent müthiş derecede bir mülteci nüfusu içerisinde barındırıyor. Öyle ki kendi nüfusundan daha da fazla. Dolayısıyla buradaki teşvik unsurlarını geliştirmemiz gerekiyor. Mülteciler için tüm hizmet alanlarının bir yerde toplandığı yaşam alanlarını oluşturmamız gerekiyor aracı şehirlerde. Belediye bünyesinde bu çok önemli ve bizim kurumsal olarak da çok fazla desteklediğimiz bir konu. Kent konseylerinde mülteci meclislerinin kurulması, belediyelerde mülteci birimlerinin kurulması çok önemli bu manada. MEVA bölgesindeki aracı şehirler tarafından kendi ölçek ve dinamiklerine uygun kardeş şehir eşleştirmelerinin yapılması. Biz Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinde faaliyet gösterdiğimiz için özellikle bu coğrafyadan gelen Türkiye ile eşleşme konusunda çok fazla talep alıyoruz. Kardeş şehir eşleştirmesi yapalım. Bizim projelerimiz var göç ve göçmenlere yönelik, fakat bunları hayata geçiremiyoruz şeklinde. Eğer mevcut bu bölgeden aracı şehirlerle, Türkiye özelinde gidiyorum, Türkiye'deki aracı şehirlerin uygun eşleştirmesi yapılırsa bu projelerin hayata geçirilmesi de kolaylaşmış olacak. Aracı şehirlerdeki yerel yönetimler tarafından ölçek boyutu avantajları sayesinde belirli aralıklarla ihtiyaç analizlerinin yapılması. Bu kentlerin aslında en önemli özellikleri ölçek boyutları. Daha az insan yaşadığı için pilot uygulamaların daha kolay gerçekleştirilebileceği yerler ve bu sonuçların da büyük şehirlere yaygınlaştırılmasının çok kolay aslında olabileceği yerler. Bunları teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle yerel halk ve mülteciler arasındaki uyum konusu üzerinde belediyeler tarafından proje bazlı çalışmaların yapılması gerekli. Çünkü aracı şehirlerin az evvel de belirttiğim gibi halihazırda bütçe problemleri var. Bunları da fon kaynaklı projelerle desteklememiz gerekir. Son olarak da avantajların ekonomik kalkınma politikalarına dönüştürülmesi şeklinde belirttik. Son değilmiş, özür diliyorum. Bir slaytım daha var. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel topluluklar, özel sektörle birlikte tabana dayalı bir çevresel altyapının tesis edilmesi gerekli. Ve son olarak da aracı şehirlerin ulusal kalkınma planlarındaki yerlerinin ve üstlendikleri rollerin net bir biçimde tanımlanması ve bu kentlerin artık kentsel gündem içerisinde kendi gündemlerini oluşturmalarının teşvik edilmesi gerekli diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel, çok mersi. Güzel şeyleri de değindiniz gerçekten Lübnan durumuna, Türkiye'deki duruma. Sizce Türkiye'de kaç tane aracı şehir var böyle? Yani bir rakam var mı elinizde? 56 civarında yaklaşık olması gerekiyor. Okay. Evet. 56 tane. 502 Tabii Orta kapasite Doğu, Batı artırımı da Asya çok önemli. bölgesinde. Çünkü sonuçta şunu düşünmek lazım. Hani bu projelere başlamadan önce Kardeşşehir falan da, o da çok güzel gerçekten. Özellikle Suriyelilerin çokça yaşadığı bölgelerde, değil mi? İç ülkede işte Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi düşünülebilir. Ama neden insanlar, neden mülteciler ve göç nedenleri ortada? Yani dolayısıyla hani ekonomik işte sebepler, tabii hani anonimite, bazen hani gizli kalması da istiyorlar tabii. Hani çok fazla gözükmemek istiyorlar. Bütün bunlar hepsi nedenler. O yüzden kapasite artırımı hem ekonomik açıdan ve halkla karşılıklı iletişim çok önemli bir hale gelecek. Teşekkürler. Our next speaker is actually hails from Beirut, Cihan Kaysey, and she has a degree in journalism. And she is the program manager or the director at URDA, Union of Relief and Development Association, which I visited also when I was in Beirut myself. And she has extensive experience in humanitarian work, and especially in directing relief, health and development programs with Palestinians as well as Syrian refugees, and also with local people in poor neighborhoods. And she will brief about refugees in Lebanon,
and what her organization does for them specifically. Thank you. Thank you, Professor. I would like to stand there. Assalamu alaikum. My name is Jihan Kaise from Lebanon. I'm the head of programs at ORDA, Union of Relief and Development Associations. I would like to start my presentation with a short video about ORDA and its programs. Video 1 and 2, please. Those are the main programs at ORDA. And as you can see, the 5 fingers, it symbolizes our values: responsibility, professionalism, neutrality, transparency, and respect. This is our new logo. You'll see 2 logos, the old one and the new one. Please, can you show the second video? This is my house. Well, it used to be. It was destroyed in the war a few years ago. That was when our lives changed forever. My dad said lots of people were dying, so we had to leave, just like everybody else. My uncle went to Turkey. Our neighbors went to Jordan. And we came to Lebanon. To begin with, I didn't have any friends here, but then, after some time, I met some other kids who came from Syria, just like me. There is no war in Lebanon, but life is hard here, really hard. At first, we stayed in a garage. It was the only thing my dad could afford. He wasn't working, so we didn't have much money. Most of the time, I would go to sleep without any dinner. But I never complained because my mom was very sick and needed her medicine. Then one day, my dad told us we were moving to a better place. Some nice Lebanese people took us to a camp in Bika. There were a lot of workers. They're building things that looked like houses. They gave us a caravan to sleep in. It was much more comfortable than the garage. My dad said it was all for free, and so he was very happy. Winters are now easier. We have gasoline for the heater, and I never go to bed hungry anymore. I thought I would never go back to school after we left Syria, but now we have a school in our camp. There is also a safe play area where I can hang out with all my new friends. Sometimes, a group of nice people come and play with us. They're called the Basama team, and they are really funny. The best thing is that Erda will pay for my mom's medicine. It is so generous because nobody else would help. Alhamdulillah, she's better now. Also, my dad started working again. He is a carpenter. He borrowed some money from Sanad to buy some new tools. I helped him build a crib for our neighbor's new baby. Of course, I still miss Syria, and I can't wait to go back home. But I want to say thank you to Erda, because now I feel safe and happy again. The last picture was for one of our camps, model village for Syrian refugees in Bika. Thank you.
As you have seen in the videos, we at ORDA try to cover the basic needs of needy families, mainly Palestinian and Syrian refugees. We make sure they live in dignity through our main programs, which are relief, shelter, healthcare, education, psychosocial support, sponsorship, and development programs. And the last one is very important because it helps families be productive instead of depending on charitable aids. Through my presentation, I want to share you some of the field experiences that we face in ORDA and in Lebanon, and outside Lebanon also. By the way, ORDA started in Lebanon, but we have branches in Spain, Netherlands, USA, and now we are opening a branch in Turkey. Okay, as you have seen, this is a situation of Syrian refugees in Lebanon. As my friend also said that Lebanon hosts the biggest number of refugees. In Lebanon, the number of Lebanese population is 4 million, while the refugees exceeds 2 million, which is half the number of the host community. And this is really very big, a huge number of refugees compared to the small country like Lebanon in size and population. Okay. This is shelters, how the refugees live in Lebanon. They live in collective shelters, like buildings. And this also one of the camps that ORDA established in Bekaa. And this also other camps. This is how they live in Lebanon. Okay. Also, if you want to imagine winter for the Syrian refugees, what's the situation? It's like this. Okay. I want to share you some of the stories, successful stories that we face and we help people. This little girl, her name is Hanan. She's 13 years old. She's a Palestinian refugee in Miyumi camp in Saida, South Lebanon. Hanan is the elder girl and she has 5 sisters and 2 brothers. When I visited her for the first time, I asked her, how do you eat? She told me, whenever we feel hungry, I bring papers and I draw chicken, apples, and I ask my brothers and sisters to close their eyes and imagine they are eating. This is Hanan, and also we helped her through house rehabilitation project, and we sent them to schools, but there are so many. This is their new house, the old one and the new one. Also, another case is Hasna. Hasna is a Syrian refugee. She lost her 2 children and husband and her 2 legs also in Syria. Hasna also, we helped her in Prosthesis project, artificial legs, and she gave us strength and hope because she writes poems and she's going to publish her book very soon. This is Hasna. Okay, one of the projects that I really love within women empowerment, charitable bakeries. We help widows be productive and they make really very delicious bread. Okay, I want to share you in brief my latest trip. I just came 2 days ago from Bangladesh, where I spent 10 days with the Rohingyas refugees in the borders between Bangladesh and Myanmar, Burma. This situation, how they live, as you see, there are kids. There's around 1 million Rohingya refugees there. There are some people that we met. We helped them with several projects. And this girl, her name is Kulthum, and she was crying. She was crying not because she lost her toy or left her country. She's crying because she was very hungry. And Kulthum is just one of the cases that we have seen there.
Also, this girl is Noor. She lost her family in Burma, and she was searching for her mom between the tents. She's too little to understand the meaning of death. This is some of the, we established a camp there, and bathrooms, and also we dig several wells there for water. Also, what makes us bear all challenges that we are facing are the smiles of hope of these little kids. Okay, I want to end my presentation in a very short video about the dreams of children that I hope they will come through one day. Video 4, please. Thank you. أنا ما في عندي حلم، ما في عندي حلم أبدا. يعني نزل على الأرض ويعني ما عاد في، كله صار بالأرض، ما عاد في لا حيط ولا سقف. أنا كتير مشتاقة سوريا، وبحلم بستي وبعمي وبأخي بسوريا. لما بفيق بصير أبكي. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. نحن اجينا على لبنان انه صار عندنا قصف وبيتنا تدمر. والرجاء في هواك. اجت قصف على بيتنا وبعدين اجت جيش وصار بهالمدافع يضربوا البيوت. بعدين دمر كل شيء وما خلانا نقعد. أمات أخوي جينا مشان نعيش بس. جينا لهنا النصرية ما في أمان. توفوا أمي وأبي. لما تقوست أمي شفته ولما احترق أبي شفته. يعني بنحلم نرجع على سوريا وبس، غير سوريا ما في. بتذكر رفقاتي ومدرستي وبتذكر كيف كنت أدرس هناك وبتعلم. بحلم إنه أرجع على بلدي وأشوف داري مثل ما هي لساتها. بحلم أصير بالمستقبل أنسة، بس أكبر بدي أصير حلاق. بدي أصير أنسة. حابب أصير بالمستقبل يعني معلم، صيدلية. أنا بشتاق كتير لبيت جدي وما بعرف هلأ وين هم. أنا أكثر شيء لأخواتي ولأولاد أخواتي ولأبي. بشتاق لعمي اللي مات، وبشتاق يعني لستي اللي ماتت كمان. أكثر شيء بتذكر بسوريا إنه داري، بيتنا ورفقاتي. كنت ألعب بسلاطة بالمطار. كان جدي أخذنا على المطار. أنا ماني مبسوطة بلبنان لأنه ستي وخالاتي ما لهم هون. لا ما في أحلى من سوريا ومبسوط بسوريا. أنا ماني مبسوطة أبدا بلبنان. لأنه هاي ما بلادنا تعودنا عليها. مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا. Thank you. Okay, thank you. Okay, just to conclude, I would like to thank each and every participant here, and I think that was a very important panel discussion. I mean,
there was much discussion, but very good presentations indeed. But I would like to emphasize, since the kids in the short video, they were focusing on return. When you ask their elders, their parents, they will also focus on return, that they will, what will you do? We will go back to Syria. But we need to think about, okay, even though the war will be over like tomorrow, not everyone will go back, will be able to go back, because then there will be it will be a process also, reconstruction of Syria, loss of livelihoods, how can they really make a living there? These are the major problems. Of course, another major problem, again, when I see children, the problem of a lost generation. So we need to really focus on, civil society actors really, and I know you do, focus on educating, almost entering the 7th year of the Syrian conflict and displacement. And we're talking about refugees now. Of course, there are a lot probably to talk about for the internally displaced within Syria, right? The numbers are much higher. And so it is high time to come up with social cohesion, integration, and more inclusive policies for Syrian refugees to live in our, respective cities, actually, in 3 countries that we talk about. Thank you again very much. Thank you for listening. Efendim, Vehbi Koç Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. 25. oturumumuza nokta koyma zamanı. Ben Sayın Moderatör Bayan Şebnem Köşer Akçabay'dan istirham edeceğim efendim. Plaketleri panelistlerimize takdim etmenizi ilk olarak Şebnem Hanım'ın takdim edeceği Hatem Efekerlere. Hanımefendi lütfen buyurunuz. Bu arada panelistlerimiz için güzel bir alkış istirham edelim sizlerden efendim. Diğer plaketimiz Metzoponya Abu Hanna için lütfen. Çok değerli moderatörümüz Koç Üniversitesi'nden Şebnem Köşer Akçapar takdim ediyorlar hanımefendinin plaketini. Evet. Sonraki But about the main issue for me in this, architectural design, okay, that's another one. Architectural and structure design. I choose a very smart project. We start through a consultative workshop, and then the consensus is about 10 projects, and then one project has been chosen. So we start the training for the people to how to build, after we design it, to how to build their project. Then they build the project, and then they operate it through public participation, even in urban design. About my public participation in Bara, through the transformation, through urban transportation for the master plan for Bara. So the Bara is going to be our case. The first one, I have to talk about Bara. Bara is located in Sudan, which is the heart of Africa, as you've seen. And Bara is in the state of northern Kordofan, which is even the heart of the Sudan. And Bara itself, you see, it's the heart of the Sudan, and Bara itself is the heart of the northern state of northern Kordofan state. The simple definition for the public participation is a community participation in a community, is a community effort to do a specific job for the welfare of the community.
I think this is the simplest one. You agree with me? Yes. Yeah. Totally. Yeah. Because she started about that. Public participation in Sudan is rooted in the community. It's one of the beliefs of the values of the Sudanese community. Through the Nafir, this is, you ask about the collective effort at the beginning of the season for agriculture or at the harvesting season of the crops. That's the Nafir. The people that come, you pay no money for them. So a community come together to help themselves. Or about the Faza. Faza, if somebody or stolen, if somebody or thieves come and stole the cattle, so the whole people that are running after this cattle to bring them back, we call it Faza. But we have a continuous one, which is Dara. Dara, this is you have a free food through a community effort, and specifically in Ramadan. In Ramadan, you can eat the whole Ramadan without paying any penny, free food through the community effort. That means the belief or the values of the public participation is rooted in our Sudanese society. So Bara town. Bara founded 500 years ago in 1504, 500 years ago, before Khartoum. And the latitude and the location, latitude and longitude, you see it here, and the height is about even 500 meters above the sea level, and the rainfall is almost about 250 millimeters annually. And then the population when we start the study is about 21,000 in Bara. So the main planning reason, as I mentioned it before, the passing of intercontinental road through Bara. So here we have, as Najma mentioned before, a political will is the important thing to start any planning project. Actually have 4 factors to have a successful study or successful planning study: a political will, and the community interest, and a good design firm, a good design firm, and a finance. So if you have these 4, you have a good project. The intercontinental road passing from Dakar to Port Sudan. So we have a political will. The state, the prime minister, and the governor of the state. So then the community interest. This is a night consultative workshop because it's the summer, so the night is good for the people to come together. And then the first one, public participation. The attendance is about 44% private sector. And this is amazing. Why? Because they want the road to pass through the market or to pass through the center of the town. So most of them come to attend this consultative workshop. Sorry, last 2 minutes, please. 2 minutes? Okay. That's a problem. Okay. I'm going to skip some of them. So the first, we have about 3 watts or 3 questions, which is create the roadmap for the study. 3 watts. What do you like in Bara? So you want us to keep it,
And what you dislike in Bara, you want us to clear it or to maintain it, or what you want to see Bara in future. These the three questions create the roadmap for the whole study. So, the first what likes, they have about 12 issues. All of them said, okay, we are going to fulfill it for you. And the second one is what they dislike. It's about 34 issues, planning and replanning about 17 issues, and surface deterioration is about 16 issues, and the rare jobs is just one issue. So the third one, which is the vision in future, is about 17 visions. All of them is just called talking about the sustainable, vibrant city. Okay. Possible is about 13, and questionable is about 4, which is, some of them, they said that we wanted the capital of the state. I can't do it. Like Khartoum or something like that, you see. The second one, this is about talking about the profile of the city. The profile of the city, when we do the profile, we did it through the RASP methodology, and it talk about 4 main issues, which is urban environment, housing and slums, governance, and basic urban service, and local economy development. And we add 2 more for them, which is the demography and the suburbs. Because we start from 6 kilometers for Bara and end with about 500 kilometers because the suburbs around it. Public participation, the development of alternatives. We have, when we finished the profile, we reached the stage of the alternatives. The first one, just let us grow as usual. And the second one, and this is about 18%, and the second one is 2 blocks. There is 2 blocks, Bara block and there Al-Himrat, which is about 7 villages. It's going to create a block in the future so they can come together in the future. The other, or the third one, is the open one. And they agreed about it, about 59% agreed about it. Then we have a good chance at that consultative workshop, and we present the alternatives, how can we pass the center of Bara, and I guess we went through that before. And thanks for. Thank you. And see you in Bara. You see this Bara green. Evet, Sayın İnşaat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda biz de görüşmek isteriz. Şimdi Sayın Olga Generalova-Kutuzova sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hedeflere ulaşılabilmesi adına sivil toplumun katılımının sağlanması hususundaki çalışmasını bizlerle paylaşacak. Buyurunuz efendim. Thank you so much. My presentation is the last of today, so I will not take a lot of time. I will just shortly present my organization and then maybe say a few words as a wrap-up of today's meetings that I participated and what thoughts I have after taking part of in this conference. So, International Investment Center is the name of our organization. It is quite old. It was founded in 1994, and it's registered in the Russian Federation and accredited in Switzerland, Austria, and USA as an NGO in special consultative status with the United Nations Economic and Social Council. So we have also consultative status with UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Our fields of activity, you can see here on the screen, it's development of international relations, economic cooperation, scientific collaboration, youth empowerment, community development, volunteering enhancement, and cultural diversity protection. And IC is engaged in research activities in the field of legislation. We collaborate with the government and also with such public organizations as Chamber of Commerce and Civic Chamber of the Russian Federation.
Our collaboration with the United Nations include projects and activities of the United Nations Economic Commission for Europe, United Nations Conference on Trade and Development, and United Nations Industrial Development Organization, and International Trade Center as well. So the projects include the organization of conference and round tables, educational projects, webinars. We have our own YouTube channel, and intellectual property commercialization, ecology protection, cultural projects in arts and crafts, and also in ecology tourism and agritourism. We have a very wide network of experts, so we work in experts exchange, and we invite experts to participate in our international projects. We have very well developed research and analytic work, and we from time to time one contacts with the United Nations for research activities. Kind of maybe I can mention a research of volunteers international report. So we had the research of volunteering activities in the former Soviet Union countries and provided this information to United Nations volunteers for their annual report. So this is the YouTube educational channel, the sample of free webinars that we provide for non-profit organization. It's in Russian language, but we plan also an English version. And we have annual international conference in Geneva, Switzerland since 2010. And these are participants of our conference. From 10 to 20 countries each year. Representatives are coming and also doing presentations like we are here in the summit today. And it is held in the Palace of Nations and also in CERN, European Research Center on Atomic Energy, and in WIPO, World Intellectual Property Organization. This is our contact, but you can see it, I hope, also in the publication that will be provided after the after our conference, our summit. And the idea of my presentation is how civil society organizations can participate in the implementation of Sustainable Development Goals. We know that about 2 years ago, United Nations had adopted the agenda up to the year of 2030, and this is Sustainable Development Goals. These are common goals that United Nations is encouraging all countries to reach by the year of 2030. And this is SDG knowledge platform where everybody can find information about these goals, and it's in English language, but also we hope that it will be in all 6 official languages of the United Nations, and it's a lot of information also in these languages, and 6 official languages are English, French, Chinese, Arabic, Russian, and Spanish. So this is the majority of countries that use these languages. And what are we here trying to achieve in participation in this summit? We want our NGOs, our civil society organizations to be internationalized. So to find international contacts, to work together, to gain mutual understanding, to have more contacts, to develop our NGOs and our civil society. So this is 4 interlinked work strands to ensure coherence on all levels. You can see here joint advocacy and policy coordination, monitoring, accountability and review, engaging civil society organizations and citizens, and reflection and innovation. So the source of this very
useful and very clear scheme is SDG Watch Europe. This is a non-profit organization that is devoted to the monitoring of implementation of sustainable development goals. And there are also another scheme, as I am an engineer by education, so I can prefer to show the schemes, graphics, diagrams, and so on for the better understanding. And these are communication for development. So what we need to achieve better results, we need effective communication between civil society organizations. And this is communication for coordination, communication for promotion, communication for implementation, and empowerment. So these four sectors, they correlate with the previous diagram. That means if we use efficient communications and can do it on not a way that is from time to time, from project to project, but constantly using the communications channel, we will achieve better and more effective results. And how we can report to the United Nations our achievements, our projects, how we can know about ourselves and our effectiveness. This is the SDG Action Campaign and Actions. So this is the tool that United Nations provide to civil society organizations that they can tell the whole world about their projects, about their achievements, know each other better, and maybe form new partnerships. Also, this is the main ideas that this SDG Action Campaign commits to engage stakeholders and individuals to support member states and UN country teams in the SDGs implementation through direct people's engagement. And direct people's engagement means that we can go to the grassroots, we can work together even in the lowest level, on the level of community, and then the United Nations will find out about our grassroots projects, and we can maybe find the other SDG that we can contribute to, and we can also achieve the multiplication of our projects, so the other civil society organizations can use it and implement in their countries. And this is to encourage public ownership of SDGs in every country and sponsor people-driven processes to strengthen accountability mechanism and monitor the progress through generation, collection of data, evidence, and sentiment about the impact of SDGs. So civil society organizations can successfully use the United Nations mechanism to interact with each other, and there is not a necessity to have a consultative status, and even even the smallest NGO can participate in this campaign and be visible on the international level. And this is also the other source that I can recommend to look at, to be able to communicate and participate with the United Nations system. This is also a detailed information about each of the 17 goals that will be implemented by the United Nations. And the last one is that the new application to mobile phones that was introduced just a few days ago. This is the most newest information, and this is especially created to provide information via mobile phones, and this can be used now in English language, but soon it will be implemented also in other languages. And so this is how the SDG Lab is working. The SDG Lab is created by the United Nations in the office in Geneva. And this is a new mechanism that helps to connect, amplify, answer the questions, and innovate in the Sustainable Development Goals implementation. So thank you for your attention. I think I'm on time. Thank you. Thank you. All of the panelists for their attention. Please don't go. I want to give you your presence from Mayor of Esenler Municipality.
First ladies, Olga Hanım. Önce sizinkini vereyim. Şöyle. Yes. Yes. Thank you for your attention from Esenler Municipality. Thank you for your attention. Thank you. See you. Thank you for moderating. Yes, you're welcome. Maybe we take a picture all together. Yes. Yes. All together. Ah, yes, all of us.